Okay, into sizama uyenza apha into yoba sixhobisane ngazo zonke izinto kunyanzeleke into yoba sizazi nge-trigonometric graphs, because xa sizazi ezi zinto kuba lula into yoba sithethe questions ze-trig graphs. Okay, apha sine-graph ka-sin of x, ngapha sine-graph ka-2 cos x. Now, into yokuqala ufuna siyazile apha is the minimum and the maximum value yantoni yale graph. Okay, so ukuqala le graph iqale pha ku-0 degrees yayothena pha ku-90 degrees yayongena ku-180 degrees yathena ku-270 yayongena kwakhona pha ku-360. Okay, so now sifuna the minimum and the maximum value. Okay, i-minimum value kulapho igraph yakho is the lowest value pha kwigraph yakho. Okanye singathi yona value pha la value pha ezantsi kule graph is the minimum value yethu, okay, or the lowest value pha kule graph yethu, and then the maximum value ipha phezulu, la value pha phezulu ku graph yethu. So minimum ku maximum, minimum maximum. So minimum wethu phayana ngubani? Ngu negative 1 ila y value pha ezantsi ku graph yethu. I maximum value ila y value pha phezulu kwi graph yethu, okay. And also enye into ofuna sazile yi-range. I-range ke zi-y values apho igraph yakho ihamba khona, okay. So simasiqwalasela into yoba for i-y values ezi-greater than la 1 mhlawumbi ubheka phaa phezulu le graph yethu ayiphume phayana, iphelela phi? Iphelela pha ku-1, nalapha ngezantsi iphelela phi? Iphelela pha ku-1. So i-range zezi-y values igraph yethu ibaleka kuzo okanye ihamba kuzo. So igraph yethu ihamba between ubani? 1 no -1. So sim include la -1, sim include na la 1, because no 1 igraph yethu yafika kuye, no -1 igraph yethu yafika kuye. Okay, now sijonge i-amplitude. I-amplitude uzojonga le distance usuka apha ku-0 uyotsho phaa phezulu, uyotsho phaa kwi-maximum value yakho. So la distance lena, or ujonga i-distance apho igraph iqala khona uyotsho phaa phezulu. Umzekelo apha iqale ku-0 uyotsho phaa phezulu ngubani? Ngu-1 la length. So i-amplitude yethu ngubani? Ngu-1. Okay, and then i-period yale graph sithetha ngantoni xa sithetha nge-period? Okay, igraph yethu nasiqwalasela into yoba ihamba apha from ku-0 yojika phaa ku-90 yongena ku-180 yongena phi? Iyothena ku-270 yongena kwakhona ku-360. Now masiqwalasela uba lena yi-cup yokuqala, okay, cup yokuqala lena, and then lena yi-cup yesibini. So ukwenza la cup plus na lena yesibini sithi it's a one complete cycle. Le graph yenza i-complete cycle, a complete A1. Okay, so sithi yenze i-cycle A1, and then sizama uqwalasela into yoba ithathe ii-degrees ezingaphi uba yenze ntoni le cycle A1, okanye ezi cup zethu, lena ijonge phezulu nalena, le ijonge ezantsi nale ijonge phezulu, i-cycle A1 leya. So kuhambe ii-degrees ezingaphi ukuze ugqibe ntoni i-cycle A1? 360. So sithi intoni? I-period yethu ka-sine leyo. Alright, and then masiqwalasela some of izinto ezibalulekileyo mfuna sizijonge. Umzekelo le graph i-negative p, le graph i-positive p. So xa uthetha ngobu-positive nobu-negative begraph ujonga intoni? I-y values zakho. Umzekelo apha uqala apha ku-0 yotsho ezantsi zi-negative y values. Uqala apha ku-0 ubheka phaa phezulu i-y values zakho zinjani? Zi-positive. So siqwalasela into yoba le graph kulena i-region ine-y values ezinjani? Ezi-negative. So le graph i-negative kule region, okay, but i-positive kweyiphi? Kulena i-region. Okay, so if bekubuzwa u-sin of f of x or u-positive kweyiphi region, or u-greater than u-0 kweyiphi region, or yabo besawuthi u-greater than u-0 kweyiphi region between u-0 no-180 degrees. Okay, and also babesibuzwa into yoba u-sin of x is lesser than 0 kweyiphi region. Lesser than 0 means you negative. Bese lesser than 0 between 180 nabantu no-360. Okay, masijonge one more thing endithi endiqomba ibaluleke kakhulu uba masiyazi. Okay, igraph yethu idecreasa phi, increasa phi, or sithetha ngoni xa sithi le function yethu iya-increasa or iya-decreasa. Alright, so sijonge into eyi-1 apha. Okay, eziba i-x values ziyahamba, siqwalasela uba awusuka apho yotsho phaa phezulu, eziba sihamba ne-x values yethu nayo le graph ihamba itheni? Iya-increase igraph yethu. Okay, so which means that usuka ku-0 yotsho ku-90 degrees igraph yethu iya-increase because ziyanyuka i-y values ne-x values ziya-increase. But usukela ku-90 yotsho ku-180 i-y values zithini? Ziya-decrease, but i-x value uyi-increase. So i-decrease phi? From ku-90 degrees
90 degrees uyokutsho phi ku-180 degrees iyadecrease le graph. Okay, iyotsho ku-270, sorry, because uyadlulela oko idecrease le graph iyotsho pha iyadecrease, and then increase kwakhona because ziya-increase y values zethu ne-x values zethu ziya-increase, and then increase phi igraph yethu iya-increase between ubani u-0 no-90, u-0 no-90 degrees, and then also increase phi phaku 270 no 360. So x greater than 270, x lesser than 360, also increase le graph yethu. Okay, so nazi zona izinto ziqomba zibalekile xa ufuna understand i-graph, but i-graph yethu minimum value, range, i-amplitude, i-period, i-positive p, negative p graph yethu, and also i-decrease p, increase p graph yethu. So these are one of the most important things. Now masiqwalasele ke ngule graph ka-course, at least icacisile phayana in detail, ngapha sizawuthi qwaqwa because zi-concepts eziyi-1 is okay, i-minimum value, because masiqwalasele uba beku-1 sin x apha ngu-2 sin x. Now if bengekho 2 pha beku-1, le graph yethu bizawuqala ku-1 iyojika pha ku-1, but because sinala 2 phayana la 2 utshintsha i-amplitude yethu. So i-amplitude yethu apha ngubani ngu-2 ngokuboza, yabona uba i-units zakho ngubani, yabona uba i-highest value yakho uba phayana ngubani, sorry, ngu-2, so i-amplitude yethu ngu-2. So xa kwinani apha emncam kwe-function yakho, ela nani litshintsha ntoni, litshintsha i-amplitude. Okay, the first thing is ayitshintsha i-amplitude. Umzekelo uba besino-4 pha 4 sin x, i-amplitude yethu ibizawuba ngu-4, ibizawutshintsha nantoni ne-range yethu eziba sizawubona nalapha. Okay, masihambe sijonge ke ngoku i-minimum value ne-maximum value yethu. Maximum value yethu ingubani, ngu-2 apha, maximum value yethu ngu-2, and then i-minimum value yethu ngubani, ngu-y equals -2, ku-2, and then i-range yethu yenziwa yintoni, i-minimum value ne-maximum value yethu. So i-range yethu besithe kulapho igraph yethu ibaleka khona i-y values zayo. So iqala pha ku-2 iyojika pha ku-2, ayidluleli kwezinye ilantu kwi-y values le graph. So i-range yethu leya. Alright, now so yabona uba ela nani liyalubeka pha li-affecta ntoni, affecta minimum value, maximum value yakho, obviously i-range yethu iyayitshintsha nayo, and then also ne-amplitude yethu iyayitshintsha. So because ela nani ngu-2, amplitude yethu ngu-2, ne-minimum value -2, 2. So yabona uba le nto iyadibana phayana besino-1, so i-minimum value bengu-1 -1, i-range ne-amplitude bengu-1. Okay, now masijonge i-period yethu. I-period yethu nalapha ngubani, ku-360 degrees. Okay, 360 degrees. Now masijonge kwakhona igraph yethu apha i-decrease p, increase p. So umzekelo from ku-0 degrees, yabona uba le graph iya-decrease to 180. So le graph iya-decrease from ku-0 degrees, 0 degrees to 180 degrees. Igraph yethu oko i-decrease, and then usukela from ku-180 xa isandotena phayana iya-increase kwakhona because ziyazinyuka zi-increase y values zakho ne-x values zakho ziya-increase. So i-increase p, i-increase between 180 degrees nobani no-360 degrees. Okay, and also masama uqwalasele into yoba igraph yethu i-positive p, i-negative p. So ubu-negative nobu-positive begraph uxhomekeke into yoba i-y values zakho zithini for loo region leyo. Umzekelo apha kulena i-region i-y values zethu zi-negative, so le graph yethu i-negative apha, but i-positive kulena i-region, nangapha i-region i-positive. It's amazing, so amazing, so amazing, so amazing. It's amazing, so amazing.